Okay. Now we are discussing AS3 cash flow statement. So in the previous video we had a little bit of discussion with respect to AS3 cash flow statement. So AS3 cash flow statement లో నేను క్లియర్గా మాట్లాడుకున్నాం మనం ప్రీవియస్ వీడియోలో. Cash flow statement, it is a statement which shows flowing of cash. Flowing of cash means how much inflows in which way, how much outflows in which manner. It is clearly specifying to the users of financial statements how the cash is comes in or how the cash is goes out in which manner. Okay. Flow means it consists of inflow and outflow. Inflow means comes in, outflow means goes out. One thing you should remember, cash flow statement is only think about cash and bank balance. It does not consider non-cash transactions. Non-cash transactions means, for example, if you sold goods on credit, it does not reflect in your cash flow statement. If you purchase goods on credit, it does not reflect in your cash flow statement because these are non-cash transactions. Cash flow statement is completely considers only cash transactions. For example, depreciation is there, that is a non-cash item. Of course, in balance sheet we can see in asset side under current assets cash balance. But that cash balance does not give the details of in which manner it inflows, in which manner it outflows, how much. For that we have to prepare a detailed statement, that is called cash flow statement. Actually, every company should prepare financial statements. Financial statements includes profit and loss account, a balance sheet, cash flow statement, notes to accounts, statement of changes in equity. These 5 are called financial statement. So mana company prepares the financial statements, users ki help hote. Sir, who are the users, sir? Management, shareholders, bankers, government, employees, research people, supplier and customers. These are the people, they will use our financial statements to take decisions. The decision may be whether to invest or not, or whether to give credit supply or not. For example, management unnar anukondi, for decision making they will use financial statements. Shareholders generally, sir, whether to be hold or it is a time to exit and decision తీసుకుంటారు. Bankers or lenders, they will decide whether to give the credit loan or not and వాళ్ళు decision తీసుకుంటారు. Government, are they properly paying income tax? If section 135 is applies to them, that means corporate social responsibility, are they following it or not properly? అలానే ఎంప్లాయీస్ మాకేమైనా బోనస్ వచ్చే ఛాన్స్ ఉందా అని చూసుకుంటారు. Or this job is secure for me or not అని చెక్ చేసుకుంటారు. సప్లై క్రెడిట్ సప్లై ఇవ్వలేదని చెక్ చేసుకుంటారు. ఇలా యూజర్స్కి మన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ హెల్ప్ అవుతాయి ఫర్ డెసిషన్ మేకింగ్. ఈ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్లో వన్ ఆఫ్ ది స్టేట్మెంట్ క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. లాస్ట్ క్లాసులో ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా చూసుకున్నామండి. ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి సలార్ లిమిటెడ్, ఇంకొకటి కేజీఎఫ్ లిమిటెడ్. సలార్ లిమిటెడ్లో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ అని 500 crores కనిపిస్తూ ఉంది. కేజీఎఫ్ లిమిటెడ్లో క్యాష్ బ్యాలెన్స్ 300 crores కనిపిస్తూ ఉంది. నీకు ఓన్లీ 2 బ్యాలెన్స్ షీట్స్ మాత్రమే చూపిస్తే ఎవరైనా సరే డెఫినెట్లీ సలార్ కంపెనీనే బెస్ట్ అని చూస్ చేసుకుంటారు. ఎందుకంటే సలార్ కంపెనీ ఈజ్ హ్యావింగ్ 500 crores, కేజీఎఫ్ ఈజ్ హ్యావింగ్ ఓన్లీ 300 crores. బట్ ఆ 500 crores ఎలా వచ్చేసారంటే సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్తో పాటు దే సోల్డ్ సమ్ అసెట్స్ ఆల్సో. బట్ కమింగ్ టు కేజీఎఫ్ దే సోల్డ్ ఓన్లీ గూడ్స్. డెఫినెట్లీ గూడ్స్ అమ్మితే వచ్చిన డబ్బుల్ని అసెట్స్ మీద వచ్చిన డబ్బులతో ఎలా కంపేర్ చేస్తావు సార్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే ఉన్నారు సార్, మీ ఫాదర్కి ఎవ్రీ మంత్ ఒక 50,000 శాలరీ వస్తుంది అనుకోండి.
ఇంకో పక్కింటోడికి ఆ మంత్లో వాడి దగ్గర 2 lakhs వచ్చింది. ఎలా 2 lakhs వచ్చిందిరా అంటే వాడుకున్న పొలం అమ్మేశాడు అనుకోండి. ఇప్పుడు మీ ఫాదర్ గ్రేటా వాడి గ్రేటా అంటే మంత్లో ఉన్నటువంటి అమౌంట్ చూసి చెప్పకూడదు. వాడు పొలం అమ్మేస్తే 2 lakhs వచ్చింది, ఇంక ఫ్యూచర్లో వాడికి పొలం ఉండదు, అసెట్ ఉండదు. మరి మీ ఫాదర్కి ఏం అసెట్స్ ఏం సేల్ చేయాల, అది తన రెవెన్యూ, శాలరీ రెవెన్యూ. సో అమౌంట్ చూసి చెప్పకూడదు, అమౌంట్ ఎలా వచ్చిందో చూసి చెప్పాలి మనం. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూసాం, బేబీ లిమిటెడ్ లైగర్ లిమిటెడ్ అని. బేబీ లిమిటెడ్లో 30 crores క్యాష్ బ్యాలెన్స్ ఉంది, లైగర్ లిమిటెడ్లో 50 crores ఉంది. బేబీ లిమిటెడ్కి 30 crores ఎలా వచ్చిందంటే సేల్ ఆఫ్ గూడ్స్ వల్ల వచ్చింది, బట్ లైగర్ లిమిటెడ్కి అసెట్స్ అమ్మడం వల్ల వచ్చింది. కాబట్టి సో వీ కాంట్ సే లైగర్ ఈజ్ బెటర్ దెన్ బేబీ, because baby has received 30 crores out of sale of goods, so we have to say baby limited is the best company when compared to liger limited. Yeah, this is the discussion with respect to cash flow statement. Cash flow statement lo total activities ni 3 types ga classify chesarandi. ఒకటి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, 2 ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్, 3 ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. మళ్ళీ ప్రతి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది, అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది. ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీలో ఇన్ఫ్లో ఉంటుంది, అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది. అలానే ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీలో కూడా ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది సార్. సో ఓవరాల్గా మీకు ప్రొఫార్మా చెప్పారు. ఏంటమ్మా ఓవరాల్గా ప్రొఫార్మా? నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, నెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్, నెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. ఈ 3 యాడ్ చేస్తే మనకి నెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తాయి. దానికి మనం ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ యాడ్ చేస్తే వి విల్ గెట్ క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ద ఓవరాల్ పర్ఫార్మెన్స్, దిస్ ఈజ్ నాట్ డీటెయిల్డ్ పర్ఫార్మెన్స్. సో లెట్ us get into the more details. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఫినాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ చూద్దాం. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ మీన్స్ ఇన్ ద నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్, ఫర్ రన్నింగ్ అవర్ బిజినెస్ స్మూత్లీ, వాట్ ఎవర్ ద ఎక్స్పెన్సెస్ యు ఆర్ incurred or what are the revenues you are earned in the course of normal course of business, normal operations of business, they are called operating activities. అంటే నువ్వు బిజినెస్ నార్మల్గా చేసే ప్రాసెస్లో వచ్చే రెవెన్యూస్ ఆర్ చేసే ఎక్స్పెన్సెస్, వీటిని ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అంటారు సార్. సార్ ఎగ్జాంపుల్స్తో డిస్కస్ చేద్దాం సార్ ఫర్ షూర్ అండ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్. మనం గూడ్స్ పర్చేజ్ చేసాం, వాడికి క్యాష్ ఇచ్చామండి. పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఫర్ క్యాష్, ఈ యాక్టివిటీ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీనా, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీనా, లేదా ఫినాన్సింగ్ యాక్టివిటీనా? ఎలా చెప్పాలి సార్ అంటే ఈ పర్చేజ్ ఆఫ్ గూడ్స్ అనేది నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ ఆపరేషన్ జరుగుతుందా లేదా? డెఫినెట్లీ అదే కదా సార్. మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ బిజినెస్ చేస్తున్నామండి, గూడ్స్ సేల్ చేయాలంటే పర్చేస్ చేయాలి, అది నార్మల్ ఆపరేషన్ యాక్టివిటీని. సో దట్ ఈజ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీ. సార్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? సార్ ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా? మనం గూడ్స్ని పర్చేస్ చేస్తున్నాము అంటే క్యాష్ మనం పే చేస్తాం కదండి, సో క్యాష్ అవుట్ఫ్లో. చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఏమనుకుంటారంటే సార్ గూడ్స్ వస్తున్నాయి కదా సార్, ఇన్ఫ్లో కదా. ఇది గూడ్స్ స్టేట్మెంట్ కాదండి, క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్. క్యాష్ ఏమవుతుంది నువ్వు చూడాలి, క్యాష్ ఏమవుతుంది, క్యాష్ బయటికి వెళ్తుంది. సో దట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్ అవుట్ఫ్లో. సెకండ్ కేటగిరీ, గూడ్స్ సోల్డ్ ఫర్ క్యాష్. ఇక్కడ మనం గూడ్స్ని సేల్ చేస్తున్నాం, క్యాష్ వస్తుంది. ఇక్కడ ఏం జరుగుతూ ఉంది, క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. ఆపరేటింగా, ఇన్వెస్టింగా, ఫినాన్సింగ్, అది ఎప్పుడు జరిగేదే కాబట్టి ఆపరేటింగ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ నువ్వు ఏదైనా ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అడిగినప్పుడు ఆ క్వశ్చన్లో ఇచ్చినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ 2 questions.
First question is it operating or investing or financing? Second question is it inflow or outflow? Goods purchased for cash, that is operating outflow. Goods sold for cash, operating inflow. సార్ ఎలా అవుతుంది సార్ ఆపరేటింగ్ ఇన్ఫ్లో? మనం గూడ్స్ సేల్ చేస్తే మనకు క్యాష్ వస్తుంది కదమ్మా, సో క్యాష్ ఇన్ఫ్లో. శాలరీ పెయిడ్, ఇది నార్మల్ ప్రాసెస్సే కదా సార్. ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ able to pay the salary to the employees, if you deny the pay the salary to the employees, definitely they will not work for you. Production jaragadu, sales jaragavu. So paying salary to the employee is a normal operation activity, that is operating outflow. Sir, inflow అవ్వచ్చు కదా. మనం బిజినెస్ ప్లేస్లో కూర్చొని ఆలోచించాలి. మనం శాలరీ పే చేస్తున్నామంటే క్యాష్ అనేది అవుట్ఫ్లో అవుతుంది. ఓకేనా? సో శాలరీ పెయిడ్ ఈజ్ ఏ ఆపరేటింగ్ అవుట్ఫ్లో. సార్ బిల్డింగ్ ఉంది సార్, రెంట్ పే చేస్తున్నా, రెంట్ పెయిడ్ ఈజ్ ఆల్సో ఆపరేటింగ్ అవుట్ఫ్లో. నీకు నార్మల్ కోర్సులో జరిగే యాక్టివిటీస్ అన్నీ కూడా మనకి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ అవుతాయి. ఒకసారి మీ నోట్బుక్లో కూడా ఇవి నోట్ చేసుకోండి మా. ఒకసారి వీడియో పాస్ చేసి ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్ ఇలా నోట్ చేసుకొని మనం దీని ఎదురుగా ఆన్సర్స్ రాద్దాం. అది ఆపరేటింగ్ అవుతుందా లేదా, అయితే ఇన్ఫ్లోనా అవుట్ఫ్లోనా అని. స్క్రీన్ జూమ్ చేస్తాను, నోట్ చేసుకోండి ఆన్లైన్ పీపుల్.
completed. ఓకే, ఇప్పుడు వన్ బై వన్ చూద్దాం. Goods purchased for cash. So I told you earlier, you have to answer two questions. First one, is it operating or investing or financing? Second question, is it inflow or outflow? Here we are purchasing goods for cash. So goods purchase is a normal course activity, right? That is not a abnormal thing. That's why that is operating activity. So operating. Is it inflow or outflow, sir? We are purchasing goods. That means we are paying cash. That means our cash is going out from our pocket. So cash outflow. So this is operating outflow. Second one, goods sold for cash. Selling of goods is normal activity or not? Normal activity, no? That means that is operating. So please try to answer these questions. I'll get back. Yeah, now it is okay. Operating. Is it inflow or outflow? We are selling goods, no? That means we will receive cash. So that's why this is operating inflow. Third one, salary paid. Salary payment is a normal activity. Without payment of salary or wages, you can't run your business. Definitely that is operating. Sir, inflow or outflow, sir? We are paying, no? That means cash is going out from our pocket. So cash outflow. So answer is operating outflow. Next one, wages paid. Both are same, sir. This is also operating outflow. Next one, cash received from debtor. So we are receiving cash from debtor. So what does it mean, sir? Who is debtor? First of all, we sold goods to him on credit. Now he is paying cash. So this is a normal thing, no? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రెడిట్ సేల్ చేస్తావు ఎవరికో, వాడు వచ్చి నీకు అమౌంట్ ఇస్తాడా ఇవ్వడా? అది నార్మల్ అబ్నార్మల్ థింగ్? నార్మల్ థింగే. సో ఆపరేటింగ్. మనకు వస్తుందా లేదంటే మనం పే చేస్తున్నామా? వీఆర్ రిసీవింగ్, నో? సో ఇన్ఫ్లో. క్యాష్ పెయిడ్ టు క్రెడిటార్స్. సో క్రెడిటార్ మీన్స్ అవర్ సప్లయర్. మనకి మెటీరియల్ సప్లై చేసేవాడు లేదంటే గూడ్స్ సప్లై చేసేవాడు, వాడి దగ్గర మనం క్రెడిట్ పేని తెచ్చేసుకున్నాం గూడ్స్. ఇప్పుడు అమౌంట్ పే చేస్తున్నాం. అది నార్మల్ అబ్నార్మల్ అండి? ఊరికి వదిలేస్తాడో వాడు నీకు అమౌంట్ పే చేయకపోతే? లేదు. మనం గూడ్స్ తెచ్చుకున్నాం వాడి దగ్గర, 1 month టైం అడిగాం, 1 month తర్వాత అమౌంట్ పే చేయాలి. అది నార్మల్ థింగ్. సో ఆపరేటింగ్. ఇన్ఫ్లో ఆర్ అవుట్ఫ్లో, సార్? వీ హ్యావ్ టు పే, నో? సో అవుట్ఫ్లో. Next one, goods purchased from X on credit. You tell me 7th answer. I will give you 1 minute time.
goods purchased from X on credit. So purchase of good is an definitely normal thing, operating, but that is on credit. That means we are not paying cash as of now. We will pay cash in future. We are not paying now. So that is not a cash transaction. That is a non-cash transaction. So non-cash transaction will not reflect in cash flow statement. Okay. Same, goods sold to Y on credit. Now we are selling our goods to Y on credit. This is also sale of goods is a normal activity, but this is on credit. No, on credit means that is a non-cash item. You got my point, sir? So all transactions may not be cash, may not be non-cash. You have to check it out first. If it is cash transaction, then only you have to think about whether it is operating or investing or financing. You got my point, sir? Yeah, please make your answers. Please note your answers in your notebook. ఓకేనా, కంప్లీటెడా? సో ఒక్కసారి వాట్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ కంప్లీటెడ్ ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుందాం. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ AS3 cash flow statement. Cash flow statement is completely discussed about cash and bank transactions. Of course, we can easily find out cash balance through balance sheet asset side, that to current assets. But just by observing balance sheet, we may not identify how much from sales, how much from sale of asset, how much from issue of shares, how much from bank loan. Users require everything. For users of financial statements, we have to prepare a separate statement how cash is flowing. Here flowing means inflow and outflow. Every company should prepare financial statements. Financial statements ante as per section number 92, 132, 98 anukunta, 98. So financial statements ante profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, notes to accounts and statement of changes in equity. You who are the users, sir? Management, shareholders, bankers, government, employees, research people and suppliers. And we had a discussion of two examples, Solar and KGF and Baby versus Liger Limited. క్లారిటీగా మాట్లాడుకున్నాం. తర్వాత క్యాష్ ఫ్లో స్టేట్మెంట్లో టోటల్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 3 types: ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్ అండ్ ఫినాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్లో ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో, ఇన్వెస్టింగ్లో ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో, ఫైనాన్సింగ్లో ఇన్ఫ్లో అండ్ అవుట్ఫ్లో ఉంటుంది సార్. నార్మల్గా ప్రొఫార్మా చూసుకుంటే నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, సెకండ్ వన్ నెట్ క్యాష్ ఫ్లో ఫ్రమ్ ఇన్వెస్టింగ్ యాక్టివిటీస్, థర్డ్ వన్ నెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ ఫ్రమ్ ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్. 3 యాడ్ చేస్తే మనకి నెట్ క్యాష్ ఫ్లోస్ వస్తాయి. దానికి ఓపెనింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్ యాడ్ చేస్తే వి విల్ గెట్ క్లోజింగ్ క్యాష్ బ్యాలెన్స్. ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్లో మనకి క్లియర్గా చెప్పాను, నార్మల్ కోర్స్ ఆఫ్ బిజినెస్లో
బిజినెస్ నార్మల్ స్మూత్గా రన్ అవ్వడానికి అయ్యే ప్రాసెస్లో వచ్చే ఇన్కమ్స్ కానీ ఆర్ ఎక్స్పెన్సెస్ కానీ దే ఆర్ ఆపరేటింగ్ యాక్టివిటీస్, బట్ ఇట్ షుడ్ బి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ మాట్లాడుకున్నాం. గూడ్స్ పర్చేజ్డ్ ఫర్ క్యాష్. సో పర్చేజింగ్ ఆఫ్ గూడ్స్ ఈజ్ ఎ నార్మల్ యాక్టివిటీ, దట్ ఈస్ నాట్ అన్ అబ్నార్మల్ థింగ్. సో దట్ ఈస్ ఆపరేటింగ్. Sir, inflow or outflow, sir, don't focus on goods, focus on cash. So we are purchasing goods means we have to pay. So cash, operating, outflow. Goods sold for cash, that is operating, inflow. Salary paid is also normal activity, operating, outflow. Wages paid, that is also normal activity, we are paying, no, cash is going out, operating, outflow. Cash received from debtor, this is we are receiving cash from our debtor, that is normal activity, operating, inflow. Cash paid to creditor, operating, outflow. Goods purchased from X on credit. So we are purchasing goods from Mr. X, but we are not paying cash now, that is not a cash transaction. So that's why it should not reflect in a cash flow statement. Cash flow statement considers only cash transactions. Goods sold to Y on credit, this is also not a cash transaction. Even though you can argue that, sir, purchase and sales are operating items, sir, yes, I agree, but here I can't write in operating activities because that is not a cash transaction. That statement itself indicates cash flow statement. How can you write credit purchase and credit sales there? Okay, so that is not correct. In the next class, we'll discuss about investing and financing. Okay, have a great day. Bye, sir.